Yes, pa, it's live. Kindly start, pa. Good morning. Welcome, everyone. Thank you for joining us on today's webinar. The topic is Entrepreneurship Awareness Camp, and it will be decoded by our impressive personality, Mr. R. Ramachandran, Field Coordinator, Entrepreneurship Development and Innovation Institute Hub. I'm welcoming you all on behalf of our Department, Computer Science and Engineering, as a part of Nadar Saraswathi College of Engineering and Technology. To handle yourself, use your head. To handle others, use your heart. The quality of leadership reflects him. In that standard, I would like to welcome our principal, Dr. C. Madalai Sundaram, sir, to give away the garland of welcome address. Welcome you, sir. Okay. Happy morning to you all. So I'm very happy to propose the welcome address in this wonderful occasion. Continuously, we are doing a lot of webinar during this pandemic situation. So again, today we are going to deal with another topic, entrepreneurship awareness. It's a wonderful topic actually. We need to focus more in this today's scenario. Being an entrepreneur is a wonderful thing actually. To converting our innovative ideas into project, and again the project into different kind of products, and again the products are going to directly deal with in direct market. That is a process actually for being an entrepreneur. So it's a wonderful thing. Today we are going to discuss in detail with in this about topic. So I'm very happy to welcome our the chief guest. Today's chief guest is going to deal the topic, Mr. R. Ramachandran, the Field Coordinator, Entrepreneurship Development and Innovation Institute Hub, Madurai Kamaraj University, who is going to deal the topic today. His role of specialization was he's a human resource expert in human resource management and financial management. He has cleared NET. He has qualified in NET also, and he has conducted a number of workshops and webinar like the entrepreneurship development. And he's a vital member of Madras Management Association and Madurai Management Association, and member of Bharatiya Shikshan Mandal. Is the right person who is going to deal with the entrepreneurship awareness camp. And let me thank our the computer science department, who is well organizing, well planned, and organizing the webinar in a wonderful way. Let me thank the HOD of Computer Science Pratap and Institute Innovation Cell Coordinator, Mr. Adivalagan, in this wonderful occasion. Let me thank our management first actually. Our Secretary, Mr. K. Kasi Prabhu, and Joint Secretary, Mr. A. Rajkumar, in this occasion. Hope you will enjoy the session. I can interact with the Ramachandran sir, and you can interact. You can get a lot of information in the area of entrepreneurship. Is going to give a lot of information in the area. So hope we are enjoyed. We're going to enjoy another 1 hour. You can interact with participants. So over to Ramachandran. Very good morning, respected all participants, as well as respected principal sir and the coordinator of the program, Professor Adivalagan sir, and other technical committee. Once again, very good morning. And I would like to thank my sincere thanks to respected principal sir, who may be the screen for this program. And I'm happy to say that that is Nadar Saraswathi College is doing well. Last year we are planning that Tamil Nadu Student Innovators Awareness Program through webinar. More than, I think so, more than 150 participants have been attended in the program. Out of 150 participants, happy to announce that one of the team have been selected for final round. So there should be 4 rounds are there in Tamil Nadu Student Innovators. That is, student idea have been transferred, that is transformed into product or process. So this is the ultimate aim of Tamil Nadu Student Innovators Program. It is organized by Government of Tamil Nadu. So happy to announce at this situation, one of the team have been reached the final round. So surely the team will get 1 lakh rupee as well as 10,000 rupee as a prize money from the Government of Tamil Nadu for making a new product or new process and to market into the society. So at this moment, I would express my sincere thanks to the respected principal sir and the coordinator of entrepreneurship development sir, Professor Adivalagan sir, and other student friends, participants, professors
who give support for the Tamil Nadu Student Innovators Programming organized by EDII Tamil Nadu and Government of Tamil Nadu. Thank you all. So today is the wonderful day. That is, we have to deal about the topic called Entrepreneurship Awareness Camp, right? So this is the correct time for making the students to create an awareness towards entrepreneurship. So I think so 100 plus participants are there. Also, there should be in YouTube live, there should be, I think so, another 100 participants may be watching in the YouTube live also. So you, the people, know that that should be a difficult process for getting a placement in an academic institution. So maybe it should be 100% placement may be aimed by all the institution. But unfortunately, some of the people like the persons who are having arrears, or the person who is not having enormous expertise knowledge in the field of facing interview or group discussion, may are not able to get the placement in the academic institution. So it's a tough situation. So you all know about that that India is a developing country, right? India is a developing country. The status have been attained before 15 or 20 years back. India is a developing country status have been attained before 15 to 20 years back, assume. So now it should be 2021. In the 1991, it should be the status called India is a developing nation. But still, we are facing the same tactic, that is India is a developing nation. So why the status have not been transformed to India as a developed nation? Right? Why the status India can be converted into a developed country? எதுக்கு இந்தியா வளர்ச்சி அடைந்த நாடா இன்னும் மாறல? So that should be a big question mark in the minds of every human being, or every common man, or every youth, or every the working professional. So why can't China or Japan or America or England have been attained the status called developed nation, but India is still in the position called developing nation? Why this cannot be transformed? This should be the big question mark. So we the people, we the Indian people have been working on, right? We the Indian people have been working on in any organization. Assume we the Indian people have been working on any organization. We cannot concentrate on the areas called entrepreneurship, right? We the Indian people cannot concentrate on the area called entrepreneurship. So just once we completed our degree, once we completed our school education, or once we completed our college education, simply our idea is once go for a leading organization, searching for the job and appointment in a job, and have to take part in the personal life. So this was the aim of every people. So we cannot transform, or we cannot make the country into any transformation. So this is the big question mark. So that is in the US or in the America or in the Japan, that is every academic institution have been focusing on developing the students as an entrepreneur. So now only the concept have been emerged inside the country called India. So as per that is emergence of EDII Tamil Nadu, Entrepreneurship Development Innovation Institute in Tamil Nadu. So they are doing a good job. So maybe the southern part of Tamil Nadu, that is like Theni, one of the participants. So one of the team from that is Nadar Saraswathi College of Engineering getting the prize money, and they have been make the students as an entrepreneur. So this was the happy news. So we have been making our student as an entrepreneur. So this is the ultimate aim of this entrepreneurship awareness camp. So I just share my slide for the attention of the participants. I think so the slide is visible now, right? So this is just an entrepreneurship awareness camp, online entrepreneurship awareness camp. So we just not pull up any students. The students who are all interested and those who want to become an entrepreneur, we just give some idea or some innovative thoughts or some
developing attitude for the students to make them as an entrepreneur. So this was the ultimate aim behind this one-day online awareness camp. So there should be a lot of questions in the minds of students, right? So there should be a lot of questions in the minds of students. So the first question is, what can I do? Once any student have completed their degree, once any student have been completed their Bachelor of Engineering or any other degree, Bachelor of Business Administration or Bachelor of Commerce, any other degree, once they have been completed, what can the student have to do? Enna panna poro? So there should be once that is after completing their school education, they are having lot of dreams. Engineering முடிச்சிட்டோம்னா நம்ம பெரிய இன்ஜினியர் ஆயிரலாம் அப்படின்னா there should be one question, one பாசிட்டிவ் தாட் ஹேவ் பின் கிரியேட்டட். இல்லைன்னா ஒரு பிபிஏ முடிச்சிட்டோன்னா பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம், காமர்ஸ் முடிச்சிட்டோன்னா பேங்க்ல வந்து என்னன்னா ஹேவ் பின் அப்பாயிண்டட் ஆஸ் அக்கௌண்டன்ஸ். ஸோ திஸ் வாட் த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் ஹேவ் பின் கிரியேட்டட் இன் த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பட் the practicality is completely different. The society's expectation is completely different. So that is there should be a lot of competition having for a particular job. So assume in the campus interview, any company have been coming to the academic institution for selecting a student. So their total appointment numbers may be 10 or 15. But assume for 10 or 15 posting, there should be 60 or 100 students have been attending for the number of position called 10 to 15 vacancies. But the attending student strength may be 60 to 100. So this what the heavy competition have been arised in the market, right? So what can I do after completing the degree? What can I do? And what second question is, what business should I start? So there should be a lot of business are there, right? So even though if you're running a tea shop, it should be a business. Or even though if you're running if you are making any product in your home and selling it to the market or selling it to the customer, that may be also called as a business. Whether what business have been started, whether it should be making a product or giving a service, it should be differentiated, right? Making a product means நீங்களே ஒரு பொருளை தயாரிச்சு நீங்களே மார்க்கெட்ல சேல்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா that may be called as a making a product. Or making a service indicates you have been buy from anyone, யார்ட்டையும் ஒருத்தர் வாங்கி என்னன்னா you have been just put your brand and you have to resell it to the markets. So this may be called as a service business, right? It should be completely differentiated. What business should I have been start? Second thing, can I get a grant? Assume in the financial, that is once our financial minister Nirmala Sitharaman, while announcing the budget for the financial year 2021 to 2022, there should be a lot of grants may be given only for the entrepreneurship and startup. நிறைய நிறைய வந்து கவர்மெண்டோட மானியங்கள்ல வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க. அதுல ஒரு மானியம் என்ன அப்படின்னா, once you have been created a startup, once you are running a startup, the startup life may be less than 1 year-க்கு வந்து என்னன்னா ஒரு வருஷம் வரைக்கும் என்னன்னா பிசினஸ் பண்ணும்போது என்ன there should be no taxes. So நீங்க எவ்வளவு பிசினஸ்ல இன்கம் ஏர்ன் பண்ணாலும் என்ன there should be no taxes. So this what the exemption have been given by the government. Likewise, lot of initiatives and grants have been given by the government. So grant is eligible, right? And third thing, what business will earn lot of money, right? I am doing the business, right? I am running a tea shop or I am running a grocery shop, or palasar kada nadata pore, tea kada nadata pore, hotel nadata pore. Whatever the things you have been, but the business is earning money or not, earning profit or not. Why this is? If you are running a business for a loss, it should be, we cannot continue the business for the future period. ரொம்ப நாளைக்கு அந்த business நடத்த முடியாம போயிடும். So this is what business will earn lot of money? என்ன business நடத்தினா என்னால profit earn பண்ண முடியும்? So this is COVID-19 pandemic situation. We cannot reach the customers directly, right? Through online mode only we have to sell the products. So that's why fourth point have been come. What about e-commerce? So e-commerce indicates electronic commerce. Now this is in the booming sector. இதுதான் இப்போ இருக்கிறதுல ஏன்னா ரொம்ப வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு பிசினஸா இருக்கு ஆன்லைன் பிசினஸ்.
So everything have been transformed into online. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் பார்த்தீங்கன்னா 10 பேர் ஒருத்தங்க 10 பேர்த்துக்கு ஒரு ஆள் கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் டூயிங் சம் ஆன்லைன் பிஸ்னஸஸ். ஸோ தே ஆர் ட்ரேடிங் சம்திங். ஏதோ ஒரு ட்ரெஸ்ஸை வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் வச்சுருப்பாங்க, ஏதோ ஒரு பெண்ணை வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் வச்சுருப்பாங்க, ஏதோ கிராசரி ஐட்டம் வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் வச்சுருப்பாங்க. Why? Because they are doing the e-commerce business, online commerce business. So they are selling the product through online mode. They cannot deal with directly with the producer, or they cannot deal with directly with the customer. So they just act as an intermediary. ரெண்டு பேத்துக்கு நடுவில் இப்போ ப்ரொடியூசர் வந்து இந்தந்த ப்ராடக்ட் என்கிட்ட இருக்குன்னு இன்டர்மீடியேட்டை கொடுத்துட்றாரு. இன்டர்மீடியேட் வந்து இந்தந்த ப்ராடக்ட் சேல்ஸில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸாக வைக்கிறாங்க. ஸோ இவங்க ரெண்டுத்துக்கு லிங்க் கிடைச்சவொடனே என்னன்னா the product have been directly ordered through intermediary through the manufacturer. அப்போ டைரக்டா லிங்க் கிடைச்ச ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் ஆகுது. So these 4 questions. And next thing, question often not asked but should be. First question is, am I an entrepreneur? So this is really you are having a spirit towards entrepreneurship. Whatever the thing it may be, business is completely differentiated from entrepreneur. Whether I want to become an entrepreneur, or really I am doing the entrepreneurship activities, or really I am an entrepreneur in the markets. And second thing, is there any market for entrepreneur? See, is there any market for entrepreneur? So assume in China and Japan are a leading giants, right? Japan is producing their own products, and Chinese also making their own product and selling the product to the global markets. So in China and Japan, for each home there should be one entrepreneur. Assume for each home there should be one entrepreneur. Likewise, in our India, each home there should be one person who is employed in private or public organization. But the situation may be differentiated in China and Japan. That is, in each home there should be one entrepreneur. So likewise, whether there should be the mode of entrepreneurship may be emerged, then the market is available for each and every entrepreneur once they have been giving the good product for the கஸ்டமருக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்டை அனலைஸ் பண்ணி கஸ்டமருக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்டை கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா மார்க்கெட் இருக்கும். And third thing, can I profitably tap that markets? Whether I have been reached the market or not. மார்க்கெட் இருக்கு, ப்ராடக்ட் வாங்க ஆள் இருக்கு, அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு அந்த மார்க்கெட்டுக்கு எனக்கு அந்த ப்ராடக்ட்டை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுமா? Whether I have been successfully reaching the market. Whether the market is giving profit or not. நான் ப்ராடக்ட்டை வித்துட்டு தயாரிச்சுட்டு ஒரு 10 ரூபாய்க்கு நான் ப்ராடக்ட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டேன், ஆனா என்னால அந்த மார்க்கெட்ல 5 ரூபாய்க்கு தான் ப்ராடக்ட் விற்க முடியும்னா whether it should be profits? That should be a question mark, right? So can I profitably tap that market or not? Right. And finally, right, how do I get to the market? Normally man to man selling, person to person selling. நான் அந்த பொருளை தயாரிச்சு டைரக்டா அந்த பொருளை வந்து என்னன்னா டைரக்டா கஸ்டமரை மீட் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ண போறேன்னா, இல்ல அப்படின்னா by means of through online mode, e-commerce plays a major role, right? Once the company called Amazon or Flipkart marketல முத உள்ள வரும்போது என்னன்னா people cannot believe the company. There should be no reputation for the company, but they are still surviving. They are analyzing the needs and wants of the customers. So முத Amazon வரும்போது மார்க்கெட்டுக்குள்ள வரும்போது என்ன, they just selling the books through online. Because இப்போ முன்னாடிலாம் புக்ஸ் வந்து ரொம்ப டிமாண்டா இருக்கும். அப்போ அமேசான் மாதிரி கம்பெனி என்ன பண்ணாங்கன்னா பப்ளிஷர்ட்ட டைரக்டா சாஃப்ட் காப்பி, புக்கோட சாஃப்ட் காப்பியை வாங்கி அதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அது மூலமா என்ன they have been selling it through the online. இப்போ எனக்கு ஏதாவது ஒரு புக் வேணும், உங்களுக்கே வந்து என்னன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல டிஜிட்டல் பிரின்சிபல்ஸ் புக் வேணும் அப்படின்னா if you need that book means then you just go for Amazon. You have been searching, there should be a Kindle in Amazon. Kindleங்கிற ஒரு அமேசான்ல ஒன்று இருக்கும், அதை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். If you search that particular book in the Kindle, then the book is available. ஒரு சர்டன் ப்ரைஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு 150 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 150 rupeesக்கு வந்து என்ன அந்த புக்கோட இ காப்பியை நீங்கள் என்னன்னா டவுன்லோட் பண்ணி அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபெசிலிட்டி ஹேவ் பின் கிவன்
once the Amazon have been entered into the markets, but side by side they have been changing their activities. They are selling technology products and they are selling now. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அமேசான்ல என்னன்னா they are selling the grocery products. வீட்டுக்கு தேவையான அரிசி and வீட்டுக்கு தேவையான ஆயில் ஐட்டம், மசாலா ப்ராடக்ட்ஸ் and channels. So everything we have been buy through the online mode with the help of that Amazon and Flipkart, right? So e-commerce is just means to the market, right? So there should be 8 questions have been discussed. Entrepreneur ஆகலாமா, entrepreneur ஆனா என்ன பிசினஸ் பண்ணணும், என்ன மார்க்கெட்ல சேல்ஸ் பண்ணணும், எப்படி சேல்ஸ் பண்ணா ப்ராடக்ட் கிடைக்கும், கவர்மெண்ட்ல இருந்து மானியம் கிடைக்கும். So everything we have been discussed, right? And next thing is enterprise. So enterprise is differentiated from entrepreneurship, right? Enterprise na anything, it should be an organization. For example, that is a college may be called as an organization. College may be called as an enterprise. So college is giving degree to the people, right? College is just giving a degree to the people, and they are giving some quality education to the people. For that they have been charging some little bit amount as for doing the service. அதே மாதிரி என்னன்னா கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ல every organization public transportation mode, that is Tamil Nadu state transportation mode வந்து என்னன்னா it should be one of the organization. They are giving transportation facility to the people. So எதுனாலும் enterpriseல என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா just என்னன்னா it should be an organization whose purpose is to produce goods and services. ஏதோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அவங்களோட பர்பஸ் என்னன்னா ஒன்று குட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது. குட்ஸுங்கிறது அதான் நம்ம சொன்னோம். ஸோ பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுல 2 விதங்கள் இருக்கு. ஒன்று வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒன்று பொருளை நம்மளே தயாரித்து நம்மளே சேல்ஸ் பண்ணலாம். இல்லை அப்படின்னா என்னன்னா பொருளை வாங்கி விற்கிறது வந்து என்னன்னா இட் ஷுட் பி ஒன் டைப் ஆஃப் சர்வீஸ். ஸோ அதே மாதிரி காலேஜ் எல்லாம் கொடுக்குறது என்ன சர்வீஸ். அதே மாதிரி என்ன ஹோட்டலில் நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறது என்னன்னா எல்லாமே என்ன சர்வீஸ். ஸோ திஸ் மே பி கால்ட் அஸ் அன் என்டர்பிரைஸ். ஸோ என்டர்பிரைஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அன் ஆர்கனைசேஷன். அது வந்து ப்ரொடியூசிங் ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா சர்வீசிங் ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கலாம். சர்வீசிங் ஆர்கனைசேஷன் பார்க்கும்போது என்ன என்ஜிஓஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ தே ஆர் டூயிங் சம் சர்வீஸ், தே கேனாட் கலெக்ட் எனி அமௌண்ட்ஸ். அதெல்லாம் என்னன்னா தொண்டு நிறுவனம்னு சொல்லுவாங்க. தொண்டு நிறுவனங்கள்லாம் என்ன ஷுட் பி சர்வீஸ், ரைட்? ஸோ பிஸ்னஸ் செக்டர்ஸில் பார்க்கும்போது என்ன there should be 3 business sectors: primary sector, secondary sector, tertiary sector. பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட பிஸ்னஸ் கண்டிப்பாக இந்த 3 பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. எந்த பிஸ்னஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் என்னன்னா these 3 sectors plays a major role. Primary indicates it should be essential for the people, right? It should be essential for the people. That may be called as a primary sector. And so based on the primary, it should be some secondary sector and tertiary sector may be available, which is for earning the more profits. Which is for earning the more profits, right? Sorry. And primary sector னு பார்க்கும்போது என்னன்னா primary sector னா என்னன்னா it should be essential for the human being, right? கஸ்டமருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவையான திங்ஸ் எல்லாமே என்ன சொல்லுவோம்னா primary sector நம்ம சொல்றோம். primary sectorல பார்க்கும்போது என்னன்னா இப்போ ரீசெண்டாக பார்க்கும்போது என்னன்னா oxygen is a primary due to that COVID-19. Oxygen is one of the primary sector products. So every company recently government of Tamil Nadu opened the Vedanta, that is Spic company in தூத்துக்குடியில் பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா ஸ்பிக்குங்கிற கம்பெனியை திரும்பி ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. only the purpose is to produce more oxygen. So because due to COVID-19 pandemic, ஆக்சிஜனோட டிமாண்ட் என்னன்னா ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. ஸோ அதனால என்னன்னா that is they are making high concentration on giving oxygen to more number of hospitals. ஸோ இங்கே பிரைமரி செக்டார்னு பார்க்கும்போது என்னன்னா மக்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவையான ப்ராடக்ட் எல்லாமே என்னன்னா பிரைமரி ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறோம். அத்தியாவசிய ப்ராடக்ட் ஃபுல்லாமே என்னன்னா பிரைமரி செக்டர். ஸோ பிரைமரி செக்டர் இஸ் அபவுட் ப்ரொவைடிங் பேசிக் நீட்ஸ் டு தி கஸ்டமர். பேசிக் நீட்ஸ்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கஸ்டமருக்கு ஒரு சாதாரண மனுஷனுக்கு தேவையான எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ், ஃபுட்டு தேவை அவனுக்கு, அண்ட் சம் ஷெல்டர் தேவை, அண்ட் சம் வாட்டர், அண்ட் சம் அதர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏர். ஸோ எவ்ரி திங் ஷுட் பி
basic needs which fulfill the customer to live in the society or to live in the country. அதுக்கு தேவையான எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே என்னன்னா பிரைமரி செக்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் கம்ஸ் அண்டர் பிரைமரி செக்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து என்னன்னா வீட்லேயே வந்து என்னன்னா மசாலா மேனுஃபேக்சர் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ண போகிறேன். மசாலாங்கிறது என்னன்னா சம் ஏதாவது ஒரு மசாலா, ஒரு ஒரு சில்லி மசாலாவோ இல்லைன்னா சென்னா மசாலாவோ, ஸோ இட் மே பி எனி திங். ஸோ மசாலா வந்து நான் வீட்டிலேயே அரைச்சி ஹேண்ட்மேட் மசாலாவை நான் குவாலிட்டியாக ஒரு எல்லாரும் காரம் கம்மியாக இல்லை ஒரு டேஸ்டியாக இல்லை ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளேவரோட நான் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா தட் கம்ஸ் அண்டர் பிரைமரி செக்டர். இல்லை அப்படின்னா நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ஒரு க்ளோன் பண்ணி என்னன்னா புதுசாக ஒரு கேரட் கண்டுபிடிக்க போகிறேன், புதுசாக கத்திரிக்காய் கண்டுபிடிக்க போகிறேன், புதுசாக தக்காளி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னா இட் கம்ஸ் அண்டர் பிரைமரி செக்டர். ஸோ பேசிக் திங்ஸ் இஸ் ப்ரொவைடிங் food like farming, agriculture and mining, everything comes under primary sector. And அதே மாதிரி இப்போ பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா through mining and are extracting oil from North Sea. So because இப்போ பார்க்கும்போது என்னன்னா நம்ம நீங்கள் ரோட்டில் போகும்போது பாருங்களேன், the number of cycles may be very low, right? Maybe one or two, maybe நீங்கள் போகும்போது பார்க்கும்போது என்ன ரோட்டில் போகும்போது ஏதோ 1-2 சைக்கிள் வேணால் பார்க்கலாம் தவிர, பட் அந்த பைக்கோ இல்லை காரோ என்ன இட் ஷுட் பி எசென்ஷியல் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து என்னன்னா கண்டிப்பாக ஃபியூயல் தேவைப்படும். இப்போ அந்த ஃபியூயலும் என்னன்னா இட் கம்ஸ் அண்டர் பிரைமரி செக்டர். ஸோ அதுக்கு ஃபியூயலுக்கு நிறையா வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் திங்ஸ்லாம் இப்போ என்னன்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ பேட்டரி, ஸோ அந்த மாதிரி சோலார் பவர், எனர்ஜி, விண்ட் எனர்ஜி பவர், ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் திங்ஸ் ஆர் ஐடென்டிஃபைட், பட் இட் ஷுட் நாட் பி ஹை சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் த மார்க்கெட்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே என்னன்னா பிரைமரி செக்டர் நம்ம சொல்றோம். பிரைமரி செக்டர்னா த பீப்புள் ஆர் த கஸ்டமர் ஃபார் சர்வைவிங் லைஃப், அவங்களுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, டிஃபரன்ஷியேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா தட் கம்ஸ் அண்டர் பிரைமரி செக்டர். அண்ட் செகண்டரி செக்டர்னு பார்க்கும்போது என்னன்னா செகண்டரி செக்டர் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் பிரைவேட் என்டர்பிரைசஸ் தட் ப்ரொவைட் கஸ்டமர் குட்ஸ். கஸ்டமருக்கு தேவையான குட்ஸ் பிரைவேட் என்டர்பிரைசஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்மளோட பேசிக் திங் என்ன அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். ஒரு நம்ம வந்து என்னன்னா ஒரு காலேஜில் படிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டிலேருந்து காலேஜுக்கு போகணும், அதுக்கு ஏதாவது ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மோடு தேவை. டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மோட்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ்னா என்னன்னா நம்ம டெய்லி வாக்கிங்லேயே போயிட்டு வந்துடலாம். இது என்னன்னா ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் 10 கிலோமீட்டர்ஸ் தூரம் இருக்கு அப்படின்னா தென் வி ஹேவிங் கோ ஆன் பை பஸ்ஸோ இல்லைன்னா பைக்கோ இல்லைன்னா பை காரோ என்னன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ பேஸ்ட் ஆன் த லக்ஸுரி, எனக்கு வசதி இருந்ததுன்னா ஐ ஜஸ்ட் கோ பை கார், இல்லை எனக்கு அதை விட கொஞ்சம் வசதி கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஐ ஜஸ்ட் கோ பை பைக், இல்லை அதை விட எனக்கு கொஞ்சம் வசதி கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஐ ஜஸ்ட் கோ பை சைக்கிள், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் எசென்ஷியாலிட்டி. ஸோ அவங்களோட கஸ்டமருக்கு தேவையான எசென்ஷியல் ப்ராடக்ட் போக பேஸ்ட் ஆன் த மணி தே ஆர் ஃபுல்ஃபில்லிங் சம் அனதர் வான்ஸ். அவங்களுக்கு தேவையான வான்ஸை போக இன்னும் சம் லக்ஸுரிக்கு மேலே போகும்போது தட் மே பி கால்ட் அஸ் செகண்டரி செக்டர். அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ், செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது என்ன ப்ராசஸிங் ஃபுட்டு. ஸோ நார்மலாக நம்ம ஃபுட்டுக்கு வந்து நம்ம சைடில் வந்து என்னன்னா வீட்டில் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து என்னன்னா ஸோ மார்னிங் ஏதோ டிஃபன், இட்லியோ தோசையோ இல்லை பொங்கலோ பூரியோ சம்திங் வி ஹேவ் பின் ஹேட். மதியானம் பார்க்கும்போது என்ன மீல்ஸோ இல்லை வெரைட்டி ரைஸோ சம்திங் வி ஹேவ் பின் ஹேட். ஸோ திஸ் வாஸ் த ரொட்டீன் திங். பட் நம்ம ஹோட்டலுக்கு போகும்போது என்னன்னா வி ஹேவ் பின் ஹேட் சம் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபுட். அது என்னன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நூடுல்ஸ் போகிறோம் நம்ம, இல்லைன்னா ஃப்ரைட் ரைஸ் போகிறோம், இல்லைன்னா சம் அதர் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டுக்கு எல்லாம் போகிறோம். ஸோ தட் மேபி கம்ஸ் அண்டர் லக்ஸுரி அண்ட் மேக்கிங் கிளாஸ். ஸோ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ்ஸஸ் என்னென்னா ஜென்ஸுக்கு வந்து ஃபேன் ஷர்ட்டோ இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா வேஸ்ட் ஷர்ட்டோ, இதுதான் வந்து ட்ரெடிஷ்னல். உமன்ஸுக்கு போகும்போது என்னென்னா ஷாரி அண்ட் சுடி தான் என்னென்னா ட்ரெடிஷ்னலாக யூஸ் பண்ணுறோம். அதை தாண்டி இப்போ பார்க்கும்போது என்ன நம்பர் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் கிளாஸ் மே பி அவைலபிள். ஸோ இது எல்லாமே என்ன சொல்கிறோன்னா செகண்டரி செக்டர் நம்ம சொல்கிறோம். இது எல்லாமே என்னென்னா கஸ்டமரோட லக்ஸுரி நீட்ஸுக்கு தேவையானது, ரைட்? நார்மல் லைஃப்பை தாண்டி லக்ஸுரியா வாழ்றதுக்கு தேவையானது ஃபுல்லாமே என்ன செகண்டரி செக்டர். அண்ட் டெரிட்டரி செக்டர், ரைட்? டெரிட்டரி செக்டர்னா என்னன்னா டெரிட்டரி செக்டர் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் பிரைவேட் கம்பெனி தட் ப்ரொவைட்ஸ் சர்வீசஸ், ரைட்? ஸோ ஆஃபர் ஃப்ரம் பப்ளிக்
sector, there should be some tertiary sector also giving same type of thing, right? So banks பார்க்கும்போது என்ன private banks இருக்கு, public banks இருக்கு, அப்படிதான். ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கு, பிரைவேட் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கு. ஸோ தட் transportation that is the services which may be offered by private companies எல்லாமே என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா it may be called as a tertiary sector. ஸோ நம்ம ஒரு காலத்துல வந்து என்னன்னா சிட் ஃபண்ட்ஸ் வந்து நிறைய ஃப்ராட் நடக்கு. சிட் ஃபண்ட்ஸ்லாம் ஏழை சீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஏழை சீட்டில் வந்து நிறைய வீட்டுக்கு இப்போ தெருலாம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஏழை சீட்டு பிடிப்பாங்க. ஏழை சீட்டுங்கிறது மாதம் ஒரு அமௌண்ட்டை கட்டி ஒரு 10 மாதமோ இல்லை ஒரு வருஷம் கழிச்சோ என்னன்னா ஒரு பல்க் அமௌண்ட்டே கிடைக்கும். அதுக்கு கூடலேயே உங்களுக்கு பணம் தேவைப்பட்டதுன்னா யூ ஹேவ் பீன் கெட் சம் அதர் திங். ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா ஒரு காலத்தில் இருந்தது. பட் இப்போ அது எல்லாமே என்னன்னா கவர்மெண்ட் டேக் ஓவர் பண்ணி கவர்மெண்ட் ஆர் பிரைவேட் விச் இஸ் ஹேவிங் சம் அதர் தட் இஸ் ஃபினான்ஷியல் ஓரியன்டாக வந்து என்னன்னா பிரைவேட் பேங்க்ஸ்னு ஒரு காலத்தில் எமர்ஜ் ஆச்சு. பப்ளிக் பேங்க்ஸ் மட்டும் இருந்ததை தாண்டி பிரைவேட் பேங்க்ஸ்னு வந்தது. பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மட்டும் இருந்தது போக பஸ் பப்ளிக்கில் மட்டும் தான் இருந்தது, பட் ப்ரைவேட் வந்தது. ட்ரெயின் இப்போ ரீசெண்டாக பார்க்கும்போது ட்ரெயின் வந்து என்னன்னா பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மட்டும் இருந்தது போக இப்போ என்னன்னா பிரைவேட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்துருச்சு. லைக்வைஸ் ஸோ திஸ் மே பி கால்ட் அஸ் அ டெரிட்டரி செக்டர். ஸோ எவ்ரி திங் கவர்மெண்ட் ரீசெண்டாக பார்க்கும்போது என்ன கவர்மெண்ட்டோட மெயின் திங் என்ன அப்படின்னா தே ஹேவ் பீன் right and they have been concentrate on more towards privatization because the more people are maybe inside the country. So India வந்து all over populationல வந்து நம்பர் 2ல இருக்காங்க, சைனா நம்பர் 1ல, நம்பர் 2ல இந்தியாவில் இருக்காங்க. So there should be more number of population are there. So அதனால இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க என்னன்னா ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் பீன் பிரைவேட் பப்ளிக்ல என்னென்னலாம் இருக்கோ அது கண்டிப்பா இனிமே வர்ற காலத்துல பிரைவேட் ஆகும். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி பிரைவேட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி யூ ஜஸ்ட் பிளான் ஆன், அதை பிளான் பண்ணி எப்படி கவர்மெண்ட்டோட செக்டர்லேருந்து பிரைவேட் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா we have been focused on by making our business in the such government sector activities, right? ஸோ இது செகண்ட். ஸோ இது மூணு பார்த்துட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்டர்பிரைசஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா 3 கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தோம். என்னன்னா பிரைமரி செக்டர், செகண்டரி செக்டர் அண்ட் டெரிட்டரி செக்டர். ஸோ என்டர்பிரைஸ் போக என்டர்பிரைஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஷுட் பி லார்ஜ் ஸ்கேல் என்டர்பிரைசஸ் இருக்கு, ஸ்மால் ஸ்கேல் என்டர்பிரைசஸ் இருக்கு, மீடியம் சைஸ் என்டர்பிரைசஸ் இருக்கு. பட் இப்போ ரீசெண்டாக பார்க்கும்போது என்ன கவர்மெண்ட் கொடுத்த நேம் தான் என்னன்னா எம்எஸ்எம்இன்னு சொல்லுவாங்க. எம்எஸ்எம்இங்கிறதுனா மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் சைஸ்டு என்டர்பிரைசஸ், ரைட்? மைக்ரோ scale medium small enterprises. So SME stands for small medium sized enterprises. இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னன்னா இன்னும் அந்த நேம் இருக்கு, எம்எஸ்எம்இன்னு சொல்லுவாங்க. மைக்ரோன்னு ஒரு குறு சிறு தொழில் அதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக பார்க்கும்போது என்ன வாட் எவர் த பிஸ்னஸ் ஒன்ஸ் யூ ஆர் டூயிங் த பிஸ்னஸ் ஒரு ஆஃபீஸ் போட்டோ இல்லைன்னா ஒரு வாடகைக்கு இடம் எடுத்தோ இல்லைன்னா ஒரு பெரிய பில்டிங்கில் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ல ஒரு 8th ஃப்ளோர்லையோ இல்லைன்னா பெரிய ஒரு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸில் வாடகைக்கு எடுத்தோ. ஸோ வாட் எவர் த திங்ஸ் யூ ஹேவ் பீன் டூ யுவர் பிஸ்னஸ், பட் ஈவன் தோ த பிஸ்னஸ் இஸ் மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் லார்ஜ், இந்த 4 கேட்டகரியில தான் ஸ்ப்ளிட் அப் ஆகுது. மைக்ரோனா சிறு குறு தொழில்னு சொல்கிறாங்க, ஸ்மால்னா சின்ன தொழில் குறு, அண்ட் மீடியம்னா கொஞ்சம் மீடியமான சைஸில் ஒரு 10 பேரை வேலைக்கு போட்டு பண்ணுறது என்னன்னா மீடியம் ஸ்கேல் பிஸ்னஸ். லார்ஜ் ஸ்கேல்னால் ஒரு 50 பேரை கம்பெனி ஆஃபீஸாக ஓப்பன் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அதுக்கு ஒரு 4-5 டிபார்ட்மெண்ட்டை வச்சு மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட், சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்னு வச்சு ஸோ அது மூலமாக சேல்ஸ் பண்ணாங்கன்னா அது என்னன்னா லார்ஜ் ஸ்கேல் என்டர்பிரைசஸ். ஸோ கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் லாட் ஆஃப் கிராண்ட்ஸ் ஃபார் MSME firms. MSME firms indicates ஸோ என்னன்னா கவர்மெண்ட் கொடுக்குற கிராண்ட் என்னன்னா that global it is globally for that is micro small medium enterprises. Government is not giving grant for large scale enterprises because large scale வந்து என்னன்னா அவங்க சொந்த காலில் நிற்கக்கூடிய ஒரு பவர் கிடைச்சிடும். And they are generating more number of funds, they are generating more number of income. So large scale enterprises grantங்கிறது என்ன ரொம்ப கம்மி, but government is giving enormous amount of grant for SME, that is micro small medium enterprises. So customer needs in பார்க்கும்போது so I'm a normal customer, right? எனக்கு டே பை டே வாழணும் அப்படின்னா என்னன்னா I am needing enormous amount of products. So for example just மார்னிங்லேருந்து பார்க்கும்போது என்னன்னா எந்திரிச்சோடனே என்னன்னா I have been
ப்ரஷ் பண்ணணும். ப்ரஷ் பண்ணும்போது என்ன, ஐ ஆம் ஹேவிங் ப்ரஷ் அஸ் வெல் அஸ் டூத் பேஸ்ட். ஸோ தேர் ஷுட் பி 2 ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ அதுக்கு அடுத்து என்ன, ஐ ஹாவ் டு ட்ரிங்க் a கப் ஆஃப் காஃபி. ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன, ஐ எம் ஹேவிங் தட் டம்ளர், I want to use some milk, I want to use some sugar, and I want to use some coffee powder or tea powder, right? So இது அதுக்கு அடுத்து என்னன்னா, then I have to take my food. ஸோ ஃபுட் எடுக்கும்போது என்னன்னா, once I have to எந்த ஃபுட் யூஸ் பண்ணாலும் அந்த ஃபுட்டுக்கான சம் மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படுது. அது போக அதை சப்ளை பண்ணுறதுக்கு சம் கிச்சன் ஐட்டம்ஸ் தேவைப்படுது. ஸோ லைக் வைஸ் இது வந்து என்னன்னா அப் டு மார்னிங். ஸோ இதே மாதிரி என்னன்னா ஆஃப்டர்நூன் அண்ட் ஈவினிங். இது போக என்னன்னா ஐ ஹாவ் டு யூஸ் சம் குவாலிட்டி குவாலிட்டி ஷர்ட்ஸ் வியர் பண்ணணும். அதே மாதிரி என்ன, ஐ வாண்ட் டு வியர் அ வாட்ச், ஐ வாண்ட் டு வியர் செயின், ஆர் ஐ வாண்ட் டு யூஸ் சம் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் வித் ப்ளூடூத் ஹெட்செட் ஆர் சம் அதர் திங். என்ன எதனாலும் என்னன்னா கஸ்டமர்ஸ் வந்து என்னன்னா ரெக்வயர் சர்வை பண்ணுறதுக்கு என்னன்னா தே ஆர் யூசிங் எ நம்பர் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ இங்கே எக்ஸாம்பிளாக நம்ம கொடுத்துருக்கோம் என்னன்னா ஃபுட்டு, வார்ம்த், ஷெல்டரு, கிளாத்திங், எஜுகேஷன், ஹெல்த் கேர், செக்யூரிட்டி அண்ட் பீயிங் சேஃப். ஸோ இந்த கொரோனா எமர்ஜ் ஆன பிறகு என்னன்னா இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸுக்கு டிமாண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஹை ஆயிடுச்சு. உன்னோட இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து என்னன்னா there should be no market among the customers. But due to the pandemic emergence ஆகும்போது என்னன்னா every customer have been focusing on investing their amount in insurance. ஸோ இப்போ நீங்கள் ப்ரைவேட் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா you are having you are earning the markets, you are earning some amount towards keeping on customers and earning some amount from the markets. ஸோ இது வந்து எசென்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம். நம்ம டிசைன் பார்க்கும்போது என்னென்னா நைசர் கிளாஸ். ஸோ நைசர் கிளாஸ்னா என்னென்னா நார்மலாக வந்து 500 rupeesக்கு ஷர்ட் கிடைக்கும். பீட்ரிங்கில் வந்து சம் ரேமன்லேயோ போகும்போது என்ன, இந்த ஷர்ட் ப்ரைஸ் மேபி 1500 or 2000 rupees. அண்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் பார்க்கும்போது என்னென்னா நார்மலாக வந்து 5000 6000 rupeesக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது. அதே மாதிரி ஆப்பிள் ஐஃபோன் பார்க்கும்போது என்ன, the price may be 1.5 lakhs. So that may be also smartphone. And டிவின்னு பார்க்கும்போது என்னன்னா, ஸோ கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் ஃப்ரீ டிவி. ஒன்ஸ் இந்த ஃபார்மர் சீஃப் மினிஸ்டர் இருக்கும்போது, கலைஞர் இருக்கும்போது என்ன, கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் ஃப்ரீ டிவி. அண்ட் லோ ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது டிவியோட ப்ரைஸ் வந்து என்னன்னா 5000 rupees வரைக்கும் இருந்ததுன்னா லோயஸ்ட் ப்ரைஸில் டிவி இருக்குது. அண்ட் எல்இடி டிவிங்கிறப்ப 43 inch இல்லை 55 inch பார்க்கும்போது என்ன, அதோட ப்ரைஸ் வந்து என்னன்னா இட் மே பி 1.5 lakhs in the Sony brand, ரைட்? ஸோ இதே மாதிரி பீப்புளோட டிசைரும் என்னன்னா ஆசைகள் வந்து அளவற்றவைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. ஈவன் தோ ஒன்ஸ் ஒன் நீட் இஸ் ஃபுல்ஃபில் அனதர் வாண்ட் இஸ் அரைஸ்டு. ஒரு நீட் ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து என்னன்னா ரொம்ப நாளாக வந்து என்னன்னா ஒரு ஃபோன் வாங்கணும்னு ஒரு ஆசைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஃபோனை வாங்கினதுக்கப்புறம் என்ன அந்த ஆசை ஃபுல்ஃபில் ஆயிருமா? இல்லை. ஃபோன் வாங்கினதுக்கப்புறம் என்ன, அதுக்கு அடுத்து என்ன, ஐ வாண்ட் டு கெட் சம் குவாலிட்டி பவுச்சஸ் ஃபார் தி ஃபோன் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு யூஸ் சம் ப்ளூடூத் ஹெட்செட் ஃபார் மை ஃபோன் and I want to use some other latest equipments for my phone. So இந்த மாதிரி என்னோட wants, ஹியூமனோட பேசிக் திங்ஸ் என்ன அப்படின்னா, once one want is fulfilled, another want is arised. So wants are unlimited. நார்மலாக ஹியூமனுக்கு வான்ஸுங்கிறது என்னன்னா, தேவைங்கிறது என்னன்னா அன்லிமிட்டெட். ஒரு வான் ஃபுல்ஃபில் ஆனால் இன்னொரு வான் எமர்ஜ் ஆகிக்கிட்டே போய்கிட்டே இருக்கு. அதான் நீட்ஸ் அண்ட் வான்ஸ் ஆர் நாட் ஃபிக்ஸ்ட் டியூ டு ஃபேஷன், லைஃப் ஸ்டைல், இன்கம், பாப்புலேஷன் சேஞ்ச். Therefore markets are always changing, and opportunities are always arising, right? So நார்மலா நீங்களே ஒரு ஜென்ரலா யோசிச்சு பாருங்களேன். என்னன்னா ஒரு காலத்துல முத வந்து பைக்குன்னு வரும்போது என்னன்னா டிவிஎஸ் 15 ஒரு பைக் வந்தது, ரைட்? டிவிஎஸ் 15 ஒரு பைக் வந்தது. ஸோ டிவிஎஸ் 50 பைக் வந்து என்ன, இட் ஷுட் பி கேப்சரிங் மோர் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ். ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து என்னன்னா உமன்ஸுக்காக என்னன்னா டிவிஎஸ்ல வந்து என்ன ஸ்கூட்டின்னு ஒரு பைக் போடுறேன், ஸ்கூட்டி பெப். ஸோ அதுக்கடுத்து மென்னுக்காக என்னன்னா சம் என்னன்னா டிவிஎஸ்ல வந்து அப்பாச்சி இல்லைன்னா டிவிஎஸ்ல வந்து சம் அதர் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்றாங்க. ஸோ இதோட ஏன் நிப்பாட்டாம திருப்பி புதுசாக ப்ராடக்ட் வந்துகிட்டே இருக்கு. பஜாஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல்சர், அதுக்கடுத்து என்னன்னா பிளாட்டினா, ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா டாமினர். ஸோ என் நம்பர் ஆஃப் பைக்ஸ் பல்சர்லேயே பார்க்கும்போது என்ன 150, 160, 180, 200, 250. ஸோ வை திஸ் சேஞ்சஸ் ஹேவ் பீன் எமர்ஜ்டு? எதுக்காக இந்த மாற்றங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கு? ஸோ ஒன் ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சுன்னா இன்னொரு வாண்ட் அரேஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. அதான்
ஒரு பைக்கை ஓட்டி சோம்பேறி ஆயிடுச்சு, ஒரு பைக்கை ஓட்டி பிடிக்காம போயிடுச்சுன்னா கஸ்டமர் இஸ் switch over to some other brand because the opportunities are vast, the market is always changing, right? ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து if you have been யூஸ் பண்ணி அது வந்து டெமாலிஷ் ஆகிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு, அப்சல்யூட் ஆகிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சுன்னா என்னன்னா then we have to switch over to some other brand which may be giving more number of benefits than the old one. பழசை காட்டிலும் இன்னும் பெனிஃபிட்ஸ் அதிகமாக தர்ற மாதிரி ப்ராடக்ட் தான் என்ன we have been choosing on, right? So this is customer needs and wants. And so இது சரி இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். என்டர்பிரைசஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம். அடுத்து வந்து என்னன்னா தட் இஸ் எஸ்எம்இனா என்னன்னு பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கடுத்து கஸ்டமர் நீட்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம். ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு நம்ம. பிஸ்னஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ பிஸ்னஸில் வந்து வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ், ஸ்மால் பிஸ்னஸ், மீடியம் சைஸ் பிஸ்னஸ் அண்ட் மேஜர் சைஸ் பிஸ்னஸ், லார்ஜ் ஸ்கேல் பிஸ்னஸ்ன்னு நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து கஸ்டமர் நீட்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம். இது என்ன கான்செப்ட்? இன்னோவேஷன். Can you hear about the term called innovation? Anyone? Can you hear about the term called innovation? Right. So I just give the clarification regarding the term called innovation. So innovation is not that is we are facing a number of problems in our human life. Normally காலையில எழுந்திரிச்சதுலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் என்னன்னா we are facing a number of problems. வீட்டில் இருக்கும்போது என்னன்னா நம்ம ஃபோனில் வந்து சார்ஜ் போடுறோம். நம்ம சார்ஜ் போட்டோடனே நம்ம என்னென்னா நைட் டயத்தில், ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நைட் டயத்தில் சார்ஜ் போடுறோம். நம்ம ஒரு 1 ஹவரில் வந்து பேட்ரி ஃபுல்லாகிடுது. பட் நம்ம வந்து ஸ்லீப் ஆகிடும். ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சார்ஜ் வந்து ஏறிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ அப்போ அப்படிங்கிறப்ப என்ன இட் காசஸ் சம் ரெடக்ஷன் இன் த லைஃப் ஆஃப் பேட்ரி. அப்படி தானே பேட்டரியோட லைஃப் என்னென்னா கொஞ்ச நாளைக்கு ஃபோனோட லைஃபும் குறையிறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. இது ஒன் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம். இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து வீட்டில் வந்து மோட்டர் போடுவோம். நம்ம மோட்டர் போடும்போது என்னன்னா when we switch on the motor, ஸோ ஒன் டைம் டியூரேஷன் இருக்கும். ஒரு 5 மினிட்ஸில் வந்து என்னென்னா ஒரு 15 மினிட்ஸில் வந்து என்னென்னா டேங்க் வந்து ஃபுல்லாகும், ரைட்? சம் கமெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் ஃப்ரம் சாட்ஸ். இன்னோவேஷன் இஸ் நியூ ஐடியா, ரைட்? குட், தேங்க்யூ. ரைட், இனோவேஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம். இனோவேஷன் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சொன்னோம். வீட்டில் வந்து என்னென்னா மோட்டர் switch on, when you switch on the compressor motor, the tank may be filled within 15 minutes or 20 minutes approximately. பட் சம்மராக இருக்கும்போது அந்த டைம் கூடலாம், இல்லை வின்டர் ஆகும்போது என்னென்னா அந்த டைம் குறையலாம். ரெய்னி சீசன் வரும்போது அந்த டைம் குறையலாம். பிகாஸ் ஹவு மச் ஸ்டோரேஜ் இந்த அந்த போரில் எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ பேஸ் பண்ணி இட் ஷுட் மேபி டிஃப்ரென்ஷியேட்டட். ஸோ நார்மலாக ஒரு வேளை வின்டரில் வந்து 10 மினிட்ஸில் நிறைய நம்ம ஒரு அசம்ஷன் வச்சுக்கிறோம். ஸோ அப்படி 10 மினிட்ஸில் நிறைய இது வந்து என்னென்னா நம்ம 15 மினிட்ஸை தாண்டிடுச்சு, நம்ம பார்க்கல, ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி தண்ணி வெளில போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன டே டு டே லைஃப்பில் என்னென்னா வி ஆர் ஃபேஸிங், ரைட்? நம்ம வந்து நிறைய ஓல்டர் பைக்ஸ்லாம், இப்போ உள்ள பைக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடில் வந்து பெட்ரோல் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்குன்னு காட்டும் நம்ம. ஸோ அது ஈல இருக்கும்போது என்ன இட் ஷுட் பி சம் இண்டிகேஷன் வந்து பிளிங்க் ஆகி வரும். அப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம பெட்ரோல் ரீஃபில் பண்ணணுங்கிற நம்மளோட இது. ஸோ இது எல்லாமே என்னென்னா இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருந்தது. பட் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குறதா என்ன சொல்கிறோன்னா இன்னோவேஷன். தட் இஸ் புட்டிங் நியூ ஐடியா ஃபார் அ எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராப்ளம். இருக்கிற ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு புது ஐடியா மூலமாக அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி கஸ்டமருக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா that may be called as an innovation, right? ஸோ ஒரு காலத்தில் நம்ம ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா மொபைல் ஃபோனில் இன்னோவேஷன் பார்க்கும்போது என்னென்னா கேமரா, மியூசிக் பிளேயர், வாட்ஸ்அப், வீடியோ கால், ஸோ எவ்ரி திங். ஸோ முன்னாடி ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வி ஜஸ்ட் கேரி த கேமரா. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கேமராவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிம் ரோல்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபிலிம் ரோலில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வி ஹேவ் இன் கேப்சர் 30 ஃபோட்டோஸை நம்ம கேப்சர் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த ஃபோட்டோஸ் என்னென்னா அதுக்கடுத்து என்னென்னா வி ஹேவ் பின் கோ ஆன் டு த ஸ்டுடியோ அண்ட் வாட்ச் த ஃபிலிம், தென் ஒன்லி வி ஹேவ் டு கெட் த ஃபோட்டோ. நம்ம ஃபோட்டோ எப்படி இருக்குன்னு கூட பார்க்க முடியாது. தட் மே பி ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம். ஸோ அதுக்கடுத்து டிஜிட்டல் கேமரா வருது. டிஜிட்டல் கேமராவில் வரும்போது என்னென்னா மெமரி கார்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ அந்த மெமரி கார்டுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி, ஒரு என்னென்னா ஒரு
2 GPO இல்லை 4 GPO சம் கெப்பாசிட்டி கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டிக்குள்ளே என்ன வி ஹேவ் பீன் டேக் ஆன் ஃபோட்டோஸ். ஸோ அதுக்கு அடுத்த எமர்ஜென்சியில் வந்து இன்னோவேஷன் என்ன வருது அப்படின்னா நம்ம தேவையான ஃபோட்டோஸை வந்து தேவையில்லாத ஃபோட்டோஸ் என்னன்னா டெலீட் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் வி ஆர் கேப்சரிங் என் நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டோஸ். ஸோ அப்படிங்கிறப்ப சம் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். ஸோ இது எல்லாமே என்னன்னா இட் மே பி கால்ட் அஸ் அ innovation, right? So innovation is nothing that is putting new idea. We are just giving new idea for the existing problem, and the problem may be resolved because of the new idea. That may be called as a innovation, right? Right. பாருங்க, innovation being innovative or providing traditional services allows you to identify business opportunities. So அதான் ஏற்கனவே சொன்னோம். So opportunities are vast because India is having more number of population, and more number of population needs more number of goods. So in business there should be more number of opportunities are there. So based on the opportunities we just identify, that is we are giving innovative products or traditional products. Innovative products கொடுத்தா சர்வே பண்ண முடியுமா, ட்ரெடிஷ்னல் ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்தா சர்வே பண்ண முடியுமா? ஒரு அசம்ஷன் எடுத்துக்கங்களேன். என்னன்னா டியூ டு கோவிட் வந்து என்னன்னா எவ்ரி காலேஜ் எவ்ரி அகாடமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸ்விட்ச் ஓவர் டு ஆன்லைன் லேர்னிங் அண்ட் ஆன்லைன் எஜுகேஷன். எல்லா ஸ்கூல்ஸும் எல்லா காலேஜஸும் வந்து என்னன்னா ஆன்லைன் லேர்னிங் ஆன்லைன் எஜுகேஷன் போயிட்டாங்க. இன்னமும் வந்து நான் ஃபோன் வாங்க மாட்டேன், ஆன்லைன் போக மாட்டேன் அப்படின்னா அந்த காலேஜ் அந்த அகாடமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன் சர்வே ஆக முடியுமா? இல்லை அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ண முடியுமா? என்கிட்ட ஃபோன் கிடையாது, என்னால் வந்து ஐ கேனாட் go for that online learning education அப்படின்னா the student survey பண்ண முடியுமா? It should be the big question mark. That is based on the innovation, based on the market, we have been switched over. And innovation is commonly described as commercially successful exploitation of idea. That is, even though we are giving the quality products, but the customer needs and wants may be more important. Whatever the problem which may be exists faced by the customers, even though if you're giving solution by means of new products or new services, whatever the thing it may be, just keep on identifying the needs and wants of the customer. So marketing la main term enna customers oda needs and wants fulfill pandrathu, right? So and the fulfill பண்றதுல என்ன ரெண்டு விதமா process innovation, product innovation. இருக்கிற process கட் ஷார்ட் பண்றது. ஸோ நீங்கள் ஒரு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காருன்னு தெரியல. ஸோ ஒரு காலத்தில் வந்து என்னென்னா ஈவன் தோ இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் அ ஆட்டோ ஆர் டாக்ஸி, ஒரு ஆட்டோவோ டாக்ஸியோ நீங்கள் வந்து போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த டாக்ஸி ஸ்டாண்டுக்கோ ஆட்டோ ஸ்டாண்டுக்கோ போய் நீங்கள் வந்து என்னென்னா அந்த டிரைவர்கிட்ட பேசி எவ்வளோ அமௌண்ட் தரேன்னு சொல்லி அதுக்கடுத்து என்னென்னா அந்த ஆட்டோ டிரைவரை நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்து அதுக்கடுத்து ஃபேமிலியோட என்ன யூ ஹேவ் பீன் மேக் எ ட்ராவல். இது ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ். பட் அந்த ப்ராசஸ் இப்போ இன்னோவேட்டிவா எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் சம் சாஃப்ட்வேர், என்னன்னா சம் ஓலா, ஊபர், ஸோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணி லிங்க் பண்ணுறாங்க, எல்லா ஆட்டோ டாக்ஸியோட லிங்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ ஃபோனில் ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் மூலமாக யூ ஜஸ்ட் செலக்ட் தி ஃப்ரம் அண்ட் டு பிளேஸ், எந்த இடத்துலேருந்து எந்த இடத்து வரைக்கும் நான் போகணும் அப்படின்னு என்னன்னா யூ ஜஸ்ட் கிவ் சம் ப்ராசஸ். So on the process and the create fulfill on one, that is if we give everything, then the auto driver or taxi driver come to your home and pick up you, and you have been enjoy your journey. That is process innovation. Existing process have been cut shorted because of fulfilling the needs and wants of the customer. And second thing is developing goods, product innovation. Product innovation ங்கிறனா புதுசு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றது, இருக்கிற ப்ராடக்ட்ல இருந்து புது ப்ராடக்ட், ரைட்? ஸோ ஒரு காலத்தில் வந்து என்னென்னா எல்லா நியூஸ் பேப்பர்ஸும் வந்து என்னென்னா ஆஃப்லைனில் மட்டும்தான் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வந்து பிரிண்டிங் நியூஸாக தான் நிறைய இடத்துல வந்து வெளியில் வந்துட்டு இருந்தது. பட் இப்போ நியூஸ் பேப்பரும் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா தே ஆர் ஹேவிங் ட்விட்டர் ஐடி இருக்கும், அவங்களுக்குன்ட்டு மொபைல் அப்ளிகேஷன் இருக்குது, அதுலேயும் என்ன தே ஆர் கிவிங் சம் நியூஸஸ். ஸோ ஈவன் சம் ஆஃப் த நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வந்து நியூஸ் சேனல்ஸே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மாலை மலருங்கிறது வந்து என்னன்னா மாலை மலருங்கிற டிவியே வந்துருச்சு. ஸோ தே ஆர் டெலிகாஸ்டிங் த நியூஸ். தட் மே பி கால்ட் அஸ் அ ப்ராடக்ட் இன்னோவேஷன், டெவலப்பிங் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல் இன்னோவேஷன் என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபில்டரிங் ஐடியாஸ், ஐடென்டிஃபைங் பிஸ்னஸ் ஃபோக்கஸ், அப்ளை ரிசோர்சஸ் டு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் தெம், ரைட்?
ஸோ ரைட், இப்போதான் நம்ம வந்து என்னன்னா ஆண்டர்பிரனருங்கிற கான்செப்ட் நம்ம உள்ள வரோம். இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்னா ஜஸ்ட் கிவன் ஓவர்வியூ, செக்டார் வைஸாக பார்த்தோம். நம்ம அதுக்கடுத்து இனோவேஷன் என்னன்னு பார்த்தோம். இப்போ வந்து என்னன்னா தட் இஸ் தி பர்சன் ஹூ மே பி தி ஆண்டர்பிரனர். யாருக்காவது ஒரு இப்போ கமெண்ட்ல வரும், சாட் பாக்ஸ்ல வந்து என்னன்னா இட் ஷுட் பி இன்ட்ரெஸ்டிங். வாட் இஸ் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அண்ட் வாட் இஸ் பிஸ்னஸ்? எனி ஒன், யாராவது ஒருத்தங்க, இல்லை அன்மியூட் பண்ணி கூட சொல்லுங்க. வாட் இஸ் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அண்ட் வாட் இஸ் பிஸ்னஸ்? I just expect some interesting thoughts or interesting ideas from the students. Entrepreneurship na enna, that is business na enna? Anyone? Anyone just unmute yourself and give any answers. Okay, so I just continue due to lack of time, because now the time is I think so 11:30, right? Entrepreneur and entrepreneurship and business. So normally வந்து என்னன்னா businessங்கிறது yes, some comments are there, right? That is entrepreneurship and business maybe somewhat to earn money in one way, that may be called as an entrepreneur, right? Some that is the participants Sugila Devi have been commented to earn money in a own way, that may be called as an entrepreneur, right? Super, thank you Sugila Devi, right? So I just give my suggestion, that is business is something, if you are doing the same thing, அவங்க அப்பா ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு, நீங்களும் அதே பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க, உங்களோட சன் அதே பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ டூயிங் த சேம் திங் ரிப்பீட்டட்லி, that may be called as a business. If I am owning a tea shop, right? See, assumption, I am owning a tea shop, my son is also running that same tea shop. Once my duration is expired, that may be called as a business. But entrepreneur is something differentiated. Likewise, Sheila Devi is told, anyone who want to earn money in a own way, that may be called as an entrepreneur. So likewise, same thing. என்னன்னா நான் ஒரு புது பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன், எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸ் வந்து புது பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன். அந்த புது பிஸ்னஸில் என்னென்னா ஐ ஹாவ் பீன் அப்ளைங் சம் நியூ கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் நியூ இனோவேஷன் அண்ட் நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பை அனலைசிங் த நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸ் ஆஃப் தி கஸ்டமர், ரைட்? ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் எங்கேயாவது வந்து என்னென்னா டீயை வந்து டெலிவரி கொடுத்து பார்த்துருக்கீங்களா? டீயை வந்து என்னென்னா நார்மலாக வந்து ஹோட்டலில் வந்து ஸ்விக்கிலலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்னா தே ஆர் கிவிங் தி ஃபுட் த்ரூ ஆன்லைன் சப்ளை மோட். பட் என்னென்னா டீயை எங்கேயாவது வந்து ஆன்லைனில் டெலிவரி கொடுத்து பார்த்துருக்கீங்களா? ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் பண்ணோன்னா that may be called as a entrepreneurship. ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸில் சம் இன்னோவேட்டிவ் தாட்ஸ் அப்ளை பண்ணி ஆல்சோ the person is who is ready to take the risk. ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பில் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறவர் ரிஸ்க் எடுக்க தயாரிகளாக இருக்கணும், நியூ பிஸ்னஸாக இருக்கணும், இன்னோவேட்டிவ் கான்செப்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணணும். இந்த மூணையும் அப்ளை பண்ணி பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணாங்க அப்படின்னா that may be called as a entrepreneurship. பட் நார்மலாக ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பிஸ்னஸுக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்குது. பிஸ்னஸ் என்ன பண்ணுவாருன்னா ஏற்கனவே இருக்கிறது அப்படியே பண்ணுறது. நான் டீ கடை வச்சுருக்கேன்னா என் டீ கடையை வச்சுட்டு என்னென்னா அப்படியே என் வாரிசு குடும்பங்கள் அதே டீ கடையை ரன் பண்ணாங்க அப்படின்னா, எந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷனும் இல்லாமல் ரன் பண்ணாங்க அப்படின்னா that may be called as a business. அதே இது சம் மாடிஃபிகேஷனோட சம் இன்னோவேட்டிவ் தாட்ஸ் அப்ளை பண்ணி எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸை மாடிஃபை பண்ணாங்க அப்படின்னா that may be called as a entrepreneurship, right? ஸோ ஆண்டர்பிரனரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக அவரோட குணாதிசயங்கள் என்னென்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா, இஸ் ரெடி டு டேக் த ரிஸ்க். ஈவன் தோ த பீப்புள் ஆர் ரெடி டு அக்செப்ட், ஐ ஆம் ரெடி டு டேக் த ரிஸ்க் பை கிவிங் சம் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் டு தி கஸ்டமர். ஸோ ஒரு அசம்ஷன் எடுத்துக்கிறோமே, என்னன்னா now we are using the online platform Zoom. Zoom வந்து எவ்வளோ நாள் ஆச்சு தெரியுமா? இருக்காது. Zoom may be emerged before, that is 2 to 3 years back. Zoom have been emerged. Zoomங்கிற ஒரு கம்பெனி, it may be the Chinese company. Then the Chinese company have been took over by the American company. Now the Zoom is an American company, right? So இது வந்து என்னன்னா ஒரு 2 to 3 years back முன்னாடியே Zoomங்கிற கம்பெனி எமர்ஜ் ஆயிடுச்சு.
பட் நம்ம அந்த ஜூமுங்கிற அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணாமல் எவ்வளோ நாளாக யூஸ் பண்ணலை. பட் the company have been taking some risk. அப்படிதானே, the companies have been taking some risk even though the product is not needed by the customer. கஸ்டமருக்கு தேவையில்லை, பட் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்னன்னா ஒரு 2 to 3 years பேக் எமர்ஜ் ஆயிடுச்சு. The company is taking such type of risk, but now the company is earning enormous amount of profit because the product is essential for every academic institution or every IT companies for conducting meetings or for handling classes. So that capability may be called as a risk taking capability. In the capability kandipa entrepreneur ku theva. And determination, so இதெல்லாம் உங்களுக்கு determination, commitments. எந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணாலும் என்னன்னா I have been committed to myself. ஸோ எப்படி நம்ம படிக்கும்போது கமிட்மெண்ட்டோட படிக்கிறோம், நல்ல மார்க் எடுக்கணும், நல்ல வேலைக்கு கிடைக்கணும்னு கமிட்மெண்ட்டோட படிக்கிறோம். அதே மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது என்னன்னா we are having some commitments and initiative, hard working, resilience, creative and self confidence. Even though that is self motivation, whatever the things which may be done, even though it gives profit or loss, I have to appraise myself. Self appreciation is very very important. And role of an entrepreneur role பார்த்தீங்கன்னா combination of resources, identification of opportunities, take risk and make decision, right? So these are the important role of an entrepreneur. And this is important slide. So there should be 2 examples in the slide. See, Nokia is one of the company and Jio is one of the company. So participants, can you know about the company called Nokia? Participants, can you know about the company called Nokia? Anyone? Can you know about the company called Nokia? So if you know means you just give the comment call yes. Okay, so how many participants have been watching Indian Premier League, IPL? How many participants have been viewing the IPL? So can you know about the team called Kolkata Knight Riders? IPL பார்க்குற பார்ட்டிசிபென்ட்ஸுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸுங்கிற டீம் தெரியுமா? Right. Okay. So that is yes sir. Who else? Yes sir. Yes. Thank you for great interaction with the participants. So IPL பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா the கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸுங்கிற டீம் தெரிஞ்சிருக்கும். So the team have been started in the year 2008. At the time, the Nokia is in the emerging sector, emerging company, and they are capturing the markets. So Nokia product பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்துல வந்து என்னன்னா எல்லார்ட்டையும் வந்து என்னன்னா இப்போ நம்ம எல்லாருமே வந்து we are buying Apple or Samsung or some other quality products. But ஒரு காலத்துல வந்து என்னன்னா every home there should be a Nokia phone. That is the success of Nokia. அதோட என்னன்னா ஸோ தே ஆர் கிவிங் சம் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ். அவங்க கொடுக்கும்போது என்னன்னா அதோட ஃபோன் வந்து எங்கேருந்து போட்டாலும் உடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஈவன் தோ இஃப் யூ ஆர் புட் த ஃபோன் இன் தி வாட்டர், தண்ணிக்குள்ள போட்டாலுமே என்னன்னா அது வந்து திருப்பி ஆப்ரேட் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் த சக்ஸஸ் ஆஃப் நோக்கியா. நோக்கியா இஸ் ஹேவிங் குட் ரெப்புடேஷன் அமாங் தி கஸ்டமர்ஸ். அதோட பேட்டரி லைஃபும் பார்த்தீங்கன்னா 1 week ஒன்ஸ் சார்ஜ் பண்ணுற ஃபோன்லாம் இருக்கு. So that is the success of Nokia. So why நான் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் டீம் கேட்டேன் அப்படின்னா ஐபிஎல் 2008 ஆரம்பிக்கும் போது கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸோட அஃபிஷியல் ஸ்பான்சர் யார் அப்படின்னா நோக்கியாங்கிற கம்பெனி. ஸோ அந்த அவங்களோட ஜெர்சியில் பார்த்தீங்கன்னா நோக்கியாங்கிற வேர்டு என்னன்னா பெருசாக இருக்கும். ஸோ நோக்கியாங்கிறது என்ன டெலிஃபோன் கம்பெனி. ஸோ இப்போ உள்ளவங்களுக்கு என்னன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் தெரிஞ்சிருக்கும் நோக்கியாங்கிறது. பட் நோக்கியா வந்து என்ன ஷுட் பி ஒன் ஆஃப் தி பாப்புலர் கம்பெனி. பட் இப்போ அது என்ன மார்க்கெட்டில் வந்து என்னன்னா திருப்பி ரீஎமர்ஜ் ஆகிட்டு வருது. இருந்தாலும் அந்த அளவு சக்ஸஸ் இல்லை. எதுக்காண்டி அந்த கம்பெனி ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் த கம்பெனி கேனாட் அக்செப்ட் இன்னோவேஷன். அதோட காம்படிட்டர்ஸ் சாம்சங்கு, அதே மாதிரி லீடிங் பிராண்ட்ஸ் சோனி, ஸோ இந்த மாதிரி சம் அதர் கம்பெனிஸ் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வரும்போது மோட்டோரோலா இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வரும்போது என்ன தே ஆர் கிவிங் சம் இன்னோவேட்டிவ் திங்ஸ்.
டச் ஃபோன் கொண்டு வந்தாங்க. டச் ஃபோன்லேருந்து என்ன கேமரா ஃபோன் கொண்டு வந்தாங்க. கேமரா ஃபோன்லேருந்து என்ன ப்ளூடூத் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ ப்ளூடூத்துக்கு முன்னாடி என்னன்னா இன்ஃப்ராரெட்னு இருந்தது. ஸோ அது போக ப்ளூடூத் வருது. ஸோ வைஃபை வருது. மொபைல் டேட்டா நெட் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அக்சஸ் வருது. ஸோ everything have been emerged with latest innovation, but Nokia is not ready to accept innovation. ஸோ அதனால தான் என்னன்னா அந்த கம்பெனி have been out of the market. ஸோ அந்த நோக்கியாவோட சிஇஓ சொன்ன அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பாருங்க. we did not do anything wrong, but somehow we lost. நாங்கள் எதுவுமே இது வரைக்கும் தப்பாக பண்ணலை, பட் somehow we lost. எதுக்காண்டி அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்காண்டி லாஸ்ட் ஆனாங்க அப்படின்னா they are not ready to accept innovation. They keep on giving the same thing whatever they do in the past. இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணாங்களோ அதே தான் திருப்பி திருப்பி கொடுத்துருந்தாங்க தவிர புதுசா எதுவுமே வந்து என்னன்னா they doesn't give. That's why they lost in the market, right? And second example பார்த்தீங்கன்னா ஜியோங்கிற கம்பெனி. So Jio is having n number of customers, even though some other customers in the government telecom communication sector BSNL யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க கூட என்னன்னா they have been switched over to Jio. Airtel is losing their markets and Vodafone is combined with Idea. Vodafone ஐடியாவும் கம்பைன்ட் ஆகி என்னன்னா விஐன்னு புதுசாக ஒரு பிராண்ட் எமர்ஜ் ஆயிருக்கு. some other private companies like Aircel out of the market. And அதே மாதிரி Aircel out of the market போகும்போது இன்னொரு கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா டாடா டொக்காமோ, it is also out of the market. So some of the companies have been out of the market. Why? Because Jio is giving n number of offers, n number of innovation to their customers. நம்ம ஒரு காலத்துல பார்த்தீங்கன்னா லைவ் சேனல் பார்க்கணும் அப்படின்னா லைவ் சேனல்லாம் பார்க்க முடியாது. லைவ் சேனல் டிவியில தான் எந்த ப்ரோக்ராம்னாலும் போய் வியூ பண்ற மாதிரி இருக்கும். பட் ஜியோ வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஜியோ டிவிங்கிற அப்ளிகேஷன் மூலமா என்ன we are viewing லைவ் ப்ரோக்ராம்ஸ். அதே மாதிரி என்னன்னா ஜியோ நியூஸ் பேப்பர் மூலமா என்னன்னா ஹார்ட் காப்பி இல்லாம சாஃப்ட் காப்பியா நியூஸ் பேப்பரை வந்து ஜியோ நியூஸ் பேப்பர் ஜியோ மேகசின் மூலமா we can view, right? So this n number of benefits is giving by the company called Jio. So அதனால தான் என்னன்னா that is the company is capturing more number of customers. So that's why. So importance of entrepreneurship and innovation is successful entrepreneurs innovate. ஒரு பர்சன் சக்சஸ்ஃபுல்லா பிசினஸ் ரன் பண்ணணும் இல்ல சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனரா நேம் எடுக்கணும் அப்படின்னா they can innovate. ஸோ ஃபேஸ்புக்கோட சிஇஓ மார்க் ஜுகர்பர்க் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்குங்கிற ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ அது மூலமாக என்னன்னா தென் தே ஹேவ் பீன் ஸ்டார்டிங் த நியூ கம்பெனி கால் இன்ஸ்டாகிராம். ஸோ இன்ஸ்டாகிராம்லேருந்து என்ன தே ஹேவ் பீன் கேப்சரிங் த கம்பெனி கால் வாட்ஸ்அப். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3 கம்பெனிக்கும் இன்டர்லிங்க் இருக்கும். ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் பீன் செட் யுவர் ஸ்டேட்டஸ் இன் த வாட்ஸ்அப், தென் அந்த வாட்ஸ்அப் கீழே வரும்போது என்ன ஷேர் த ஸ்டோரி டு தி ஃபேஸ்புக்குன்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ இட் ஷுட் பி இன்டர்லிங்க்டு வித் ஈச் அண்ட். ஸோ 3 ப்ராடக்ட்டுமே சேம் லெவலாக இன்னோவேட் ஆகி டெவலப் ஆகிக்கிட்டே போகுது. ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கீப் ஆன் கிவிங் இன்னோவேஷன் அண்ட் பிரிங்கிங் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் பிரிங்கிங் நியூ கான்செப்ட் டு தி மார்க்கெட். Right. These 4 concepts are very important. So that is grant, loan, innovation, invention. Right. Sorry. Grant may be called as a financial aid which are non-repayable. ஸோ கவர்மெண்ட்லேருந்து மானியமாக கொடுப்பாங்க. அந்த மானியத்தை என்னன்னா ரீபே பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ரீசன்ட் அந்த ஒரு பாஸ்ட் ரூலிங் பார்ட்டி வந்து என்னன்னா 10 years பிஃபோர் ரூலிங் வரும்போது என்ன they are giving a grant called 100 units of electricity free for each and every home. அதே மாதிரி என்னன்னா for agriculture there should be 300 units of current may be free. So that may be called as a grant. அந்த grant வந்து financial aid, அது ரீபே பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கூல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் காலேஜஸ்லாம் என்னன்னா that is they are giving some scholarship that may be called as a grant. அந்த கிராண்ட் என்னன்னா ரீபே பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ இங்கே நம்மளோட இதில் வந்து என்னன்னா இடிஐலேருந்து வந்து என்னன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களோட காலேஜ்லேருந்து ஒரு டீம் வந்து என்னன்னா தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் இனோவேட்டர்ஸ்னு காம்படிஷனில் ஃபைனலுக்கு செலக்ட் ஆகிருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா we are giving 1 lakh rupee as well as 10,000 rupee as a grant. இந்த கிராண்டாக கொடுக்குறோம் நாங்கள் ஃபார் மேக்கிங் a new product or new prototype or new model
ஒரு புது ப்ராடக்ட்டுக்கோ புது ப்ராடக்ட் மாடலோ டெவலப் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கொடுக்குறோம். அதெல்லாம் ஃபினான்ஷியல் எய்டு, அதை ரீபே பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. பட் லோனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா வட்டியும் முதல்ல ரீபே பண்ணணும். கடன் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கடனுக்கு வந்து என்ன வி ஆர் தட் இஸ் வி ஹாவ் டு கிவ் சம் அடிஷ்னல் அமௌண்ட். 1 லட்ச ரூபா வாங்கணும் அப்படின்னா 1 லட்ச ரூபாய்க்கு சம் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு 10% இன்ட்ரெஸ்ட்னா மாதம் என்னன்னா யூ ஹேவ் பின் பெய்டு 1000 rupees as an interest. அது போக யூ ஹேவ் பின் ஆல்சோ repay the principal amount also. So that may be called as a loan. And innovation நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம். இன்வென்ஷன்ங்கிறது என்னன்னா that is creation of a product or introduction of the process for the first time. முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறதா என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இன்வென்ஷன், ரைட்? வெட்டுக்கிளி ப்ராப்ளத்துக்கு புதுசாக ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வந்தாங்கன்னா that may be called as a invention. ஸோ கொரோனாக்கு புதுசாக மருந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா that may be called as a invention. That is, so these are the 4 important concepts. So this is importance of MSME entrepreneur. So MSME, that is micro, small, medium enterprises. So this is assumed in the statistical data. It may be collected in the year 2020. பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா ஜெர்மனியில் பார்த்தீங்கன்னா 80% of jobs come from small medium enterprises. ஸோ அந்த நாட்டில் மோர் தென் 80% of jobs எது மூலமாக கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் கம்பெனி தான் வந்து என்னன்னா they are giving job opportunities for their citizens. And சவுத் கொரியாவில் பார்க்கும்போது 90% of jobs. And இந்தியாவில் பார்க்கும்போது என்னன்னா MSMEல 40% of the jobs may be created. அண்ட் இந்தியாவில் இன்னொரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா பார்த்தீங்க அப்படின்னா 63% of Indian population are in the working age. Working ஏஜ்னா they are in the youth age up to 25 to 35 ஏஜ் குரூப்பில் வந்து என்னன்னா 63% வரைக்கும் பீப்புள் இருக்கிறாங்க. பட் தே ஆர் நாட் transformed into entrepreneur, but they are able to working in any organization. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டஸில் தான் என்னென்னா இருக்கிறாங்க. அண்ட் தமிழ்நாடு சினாரியோ 2014 ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணது 84.79 lakh people are job seekers. வேலை தேடுபவர்களாக தான் இருக்காங்க, வேலை தருபவர்களாக மாறல, வேலை தேடுபவர்களாக தான் இருக்காங்க. which includes 18.5 lakhs undergraduates and another 6.13 lakh people are postgraduates. So இது next slide is entrepreneurship then and now. ஸோ தென் அண்ட் நவ்ங்கிறது என்னென்னா பழைய காலத்தில் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் எப்படி இருந்தது, இப்போது ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் வந்து என்னென்னா நிறைய சொத்து வச்சுருக்கவங்க. ஸோ கிராமத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சொத்து வச்சுருக்கவர பண்ணையாருன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா பெருசாக ஜமீன் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சொத்து வச்சுருக்கவங்க தான் ஒரு காலத்தில் என்னென்னா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். ஒரு பெரிய கம்பெனி வச்சுருக்கு, ஒரு 4-5 மிஷினை வச்சுக்கிட்டு, ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புள் தான் என்னென்னா they may be called as an entrepreneur in the traditional era. But இப்போ என்னன்னா it should be changed. Even though using the WhatsApp, someone is doing the business, that may be called as a new economy entrepreneur. And ட்ரெடிஷ்னலாக பார்க்கும்போது என்னன்னா ஃபேமிலி பேஸ்டு பிஸ்னஸாக இருந்தது. பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா co-founder கூகுளோட CEO வந்து சுந்தர் பிச்சை is having enormous amount of knowledge. That's why he have been appointed as a CEO in the Google. ஸோ அந்த மாதிரி co-founder யார் நாலேஜாக இருக்காங்களோ அவங்களோட டைப் பண்ணி பிஸ்னஸ் பண்ணுறது வந்து என்னென்னா நியூ ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரினர். அண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் ஆண்டர்பிரினரில் தேர்ட் பாயிண்ட் பார்க்கும்போது என்ன 10% ஆனுவல் பிஸ்னஸ் க்ரோத். ஸோ ஆனுவல் பிஸ்னஸ் க்ரோத் எவ்வளோ இருக்குன்னா 10% தான் இருக்கும். பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லியே 10% க்ரோத் இருக்குது நியூ ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பில். அண்ட் ஓல்டு ஜென்ரேஷனில் பிஸ்னஸ் வெஞ்சர்ஸ் ஃபார் லைஃப் லாங் அசோசியேஷன், ரைட்? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் நாட் பில்ட் வெஞ்சர்ஸ் ஃபார் லைஃப் லாங் அசோசியேஷன். ஸோ சேம் பிஸ்னஸை லைஃப் லாங்காக பரம்பரையாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது பழைய காலத்தில் இருந்தது. பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சேம் பேஸ்ட் ஆன் த டெக்னாலஜி அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், பேஸ்ட் ஆன் த கஸ்டமர் நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸ் பிஸ்னஸ் என்னென்னா மாறிக்கிட்டே இருக்கு, ரைட்? அண்ட் லாஸ்ட்டாக பார்க்கும்போது என்னென்னா ஒர்த் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் பிஸ்னஸ் வாஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஹார்ட் அசெட்ஸ். என்கிட்ட எவ்வளோ சொத்து இருக்கோ அதுதான் வந்து நான் பெரிய ஆண்டர்பிரினருங்கிறது காட்டுங்கிறது. பட் இப்போ அப்படிலாம் கிடையாது. ஈவன் தோ ஐ எம் ஹேவிங் லிட்டில் பிட் அமௌண்ட், I have been collect some money through share capital or venture capital or some other business. I have been running my business. That may be the new generation entrepreneurship. And see, so this is an example for innovative business.
So this is raw popcorn, raw popcorn, and some other have been using the fire. They have been popped up and have been selling the same popcorn for the price of 20 rupees. And someone have been using the machine. They have been converted into sweet popcorn, chocolate popcorn, masala popcorn, or using some additional flavors with the popcorn, and they have been selling for the 200 rupees. பாருங்க, மக்காச்சோளமா வாங்கும்போது 5 ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்க, அதை தீல வாட்டி விற்கிறது வந்து 20 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க. அதே இது ட்ரெடிஷ்னலாக சம் ஃப்ளேவர்ஸோட ஆட் பண்ணி விற்கும்போது என்னன்னா 200 rupees. ஸோ திஸ் மே பி கால்ட் அஸ் இன்னோவேட்டிவ் பிஸ்னஸ். இன்னோவேட்டிவ் பிஸ்னஸ்னா ஒன்றும் கிடையாது, கஸ்டமருக்கு தேவையானதை நம்ம கொடுக்க போகிறோம், கஸ்டமருக்கு தேவையான ப்ராப்ளத்தை அனலைஸ் பண்ணி. ஸோ இந்த மாதிரி ரா பாப்கார்னா இப்படி சாப்பிட்றத விட ஈஸியாக சாப்பிட்றதுக்கு என்ன வழி, ஸோ அப்படி பாப்கார்னா மாற்றுறது வந்து என்னன்னா ஒன் ஆஃப் த ஈஸி மெத்தட். ஸோ திஸ் மே பி கால்ட் அஸ் இன்னோவேட்டிவ் பிஸ்னஸ். And about startup, so entrepreneur na enna they have to start a new business, that may be called as a entrepreneurship, right? ஏதோ ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்கன்னா அதுதான் என்ன சொல்றோம்னா entrepreneurship சொல்றோம். ஸோ அந்த பிசினஸோட நேம் என்ன சொல்றோம்னா ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்றோம். ஸோ அது ஸ்டார்ட் அப்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, ஸ்டார்ட் அப் இஸ் a young company that is beginning to develop and grow and it's in the first stage of operation. ஸோ பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சு குறைஞ்சது ஒரு 6 மாசத்தோ இல்லை 3 வருஷத்துக்குள்ள இருந்தது அப்படின்னா that may be called as a startup. அந்த ஸ்டார்ட் அப் வந்து என்னன்னா இட் மே பி a temporary business organization. அவங்க வந்து என்னன்னா ஏற்கனவே இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம், இல்லை புது பிஸ்னஸை பண்ணலாம். அது வந்து என்னன்னா இட் ஷுட் பி that is some of the leading angel investors or venture capitalists. ஸோ ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ், வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பட் இருந்தாலும் என்னன்னா ஐ ஹாவ் டு டெல், வெஞ்சர் கேபிட்டல்ங்கிறது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா someone is having their idea for starting the business and but he or she is not having enough money. business start பண்ணணும்னு ஐடியா இருக்கு, பட் பணம் கிடையாது, இன்னோவேட்டிவ் பிஸ்னஸாக இருக்கு. someone is having enormous amount of money, இன்னொருத்தட்ட நிறைய பணம் இருக்கு ஆனால் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஐடியா இல்லை. ஸோ that person may be called as a venture capitalist and this person may be called as an entrepreneur. Both are combined together and starting the business. That may be called as a venture capitalist. So இந்த மாதிரி venture capitalist வச்சு வந்து ஸ்டார்ட் அப்ல நிறைய பண்ணுவாங்க. And startup is defined as engage in the development, production, distribution of new products or new process or services. ஏதோ புது ப்ராடக்ட்டோ புது ப்ராசஸோ புது சர்வீஸோ கொடுத்தாங்கன்னா that may be called as a startup. And new are existing for more not than 5 years, right? And revenue up to Indian rupee 25 crore. Not formed through splitting or restructuring. ஏற்கனவே உள்ள பிஸ்னஸை உடைச்சோ இல்லைன்னா ஏற்கனவே உள்ள பிஸ்னஸை ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணாலோ அது ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்ல மாட்டோம் நம்ம. இட் ஷுட் பி கம்ப்ளீட்லி நியூ ஃபார்ம் ஆஃப் பிஸ்னஸ். ஸோ இதுதான் ஹவு பிஸ்னஸ் இன்குபேட்டர்ஸ் ஹெல்ப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். பிஸ்னஸ் இன்குபேட்டர்ஸ்னா என்னன்னு ஐ ஹேவ் டு டெல். ஸோ பிஸ்னஸ் இன்குபேட்டர்ஸ் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபெசிலிட்டிஸ் விச் மே பி கிவன் பை தி தட் இஸ் அக்சஸ் டு ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸோட அக்சஸ் பண்ணுறது, அவங்களுக்கு மென்டர்ஷிப் கைட்லைன்ஸ் கொடுக்குறது, டெக்னிக்கலாக ஏதாவது எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவைன்னா அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண கொடுக்குறது, இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது என்னென்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேட்டன்ட்டு, காப்பிரைட்டு, ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வாங்குறதுக்கும் என்னென்னா ஐபிஆர் வாங்குறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறது. அண்ட் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பர்டைஸ், ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் எக்ஸ்பர்டைஸ், நெட்வொர்க்கிங், ஷேர்டு ஆப்ரேஷனல் காஸ்ட். ஸோ ஆப்ரேஷனல் காஸ்ட்னா பிஸ்னஸ் ரன்னிங் காஸ்ட்டு ஒரு சர்டன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருந்ததுன்னா இன்குபேஷன் சென்டர் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. and inexpensive workplace and seed funding. So இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் தான் பிஸ்னஸ் இன்குபேட்டர்ஸ் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. And so that is about EDII. So before EDII I want to give up some details towards incubation. இன்குபேஷனை பற்றி ஐ வாண்ட் டு செல் சம்திங். ஸோ நார்மலாக நீங்கள் வந்து என்னென்னா ஒரு படத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்க, இன்குபேஷன்னா என்னென்னா ஒரு குழந்தைய வந்து ஒரு டிவைஸ் மாதிரி ஒரு மிஷின் மாதிரி இருக்கும், அந்த மிஷினுக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க. எதுக்காண்டி அந்த மிஷின் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்குபேஷன் சொல்லுவாங்க. எதுக்காண்டி அந்த குழந்தைய அந்த இன்குபேஷனுக்குள்ளே வைக்கிறாங்க அப்படின்னா ப்ரீமெச்சூர் பேபினா அந்த பேபி வந்து என்னென்னா ஒரு 8 மாசத்துலயோ இல்லைன்னா ஒரு 10 மாசத்துல பிறக்க வேண்டிய பேபி 8 மாசத்துலயோ 7 மாசத்துலயோ பிறந்துச்சுன்னா அதுக்கு போதுமான ஒரு அந்த என்விரான்மெண்டல் ஃபெசிலிட்டி இல்லாமல் இருக்கிறதுனால அதை இன்குபேஷனுக்குள்ளே வச்சு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க.
ஸோ அதுதான் அப்போ வந்து அந்த தாயோட கருவறையில் எப்படி இருந்ததோ அதே சேம் செட்டப்போட இருக்கிறது தான் இன்குபேஷன் சொல்லுவாங்க. இது மெடிக்கல் இன்குபேஷன். அதே மாதிரி வந்து என்னன்னா பிஸ்னஸ்ல இன்குபேஷன் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, someone is starting their business but is not having enough facility for running the business. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து என்னன்னா ஒரு 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 வாட்டர் கேன் பிஸ்னஸ் சேல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆர்ஓ மிஷின் வாங்கி வீட்டில் ஒரு ஆஃபீஸ் ஃபேக்ட்ரி செட் பண்ணி வச்சிட்டேன். பட் எனக்கு என்னன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ்ல வந்து பாட்டிலிங் பண்ணணும்னு ஆசை. ஒரு 500 ml பாட்டிலிங் பண்ணணும், இல்லை 300 ml பாட்டிலிங் பண்ணணும். மேரேஜஸ்க்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா 300 ml தான் நிறைய ஆர்டர் போகும். 500 ml, அப்புறம் வந்து 750 ml, அடுத்து 1 லிட்டர், 2 லிட்டர், 5 லிட்டர், அடுத்து வந்து 20 லிட்டர்ஸ். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ்ல நான் பாட்டிலிங் பண்ணணும். எனக்கு பாட்டிலிங் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்னென்னா அந்த பாட்டிலுக்கு வந்து எல்லா வெளியில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிட்டேன். டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் வந்து என்னென்னா பாட்டிலிங் 50 ml 500 ml பாட்டில் வாங்கிட்டேன், 750 ml வாங்கிட்டேன், 1 லிட்டர் பாட்டில் வாங்கிட்டேன், 5 லிட்டர்ஸ் பாட்டில் வாங்கிட்டேன், அது மாதிரி 20 லிட்டர்ஸ் பாட்டில் வாங்கிட்டேன் நான். பட் அந்த பாட்டில்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தண்ணி ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன, தே ஹேவ் டு மேக் அ சீல்னா கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதில் மேலே ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த சீல் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பாட்டில் வந்து கிராக்டு ஐட்டம், அதை வந்து கஸ்டமர்ஸ் ஆர் நாட் ரெடி டு அக்செப்ட். ஸோ இந்த மாதிரி சீல் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்னென்னா இன்குபேஷன் சீல் பண்ணுற மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஹை காஸ்ட். இட் ஷுட் பி காஸ்ட் அரௌண்ட் 5 lakh rupees. ஜஸ்ட் அசம்ஷன் 5 lakh rupees. ஸோ இந்த இன்குபேஷன் சென்டரில் வந்து என்ன, இன்குபேஷன் சென்டர் இஸ் ஹேவிங் சச் கைண்ட் ஆஃப் மிஷின். இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய மிஷின்ஸ்லாம் வந்து இன்குபேஷன் சென்டரில் இருக்கும். ஸோ அப்போ ஐ ஹேவ் பின் டைட் அப் வித் தி இன்குபேஷன் சென்டர். எனக்கு வந்து அந்த 5 லட்ச ரூபாய்க்கு மிஷின் வாங்க வசதி கிடையாது. பட் நான் இன்குபேஷன் சென்டரோட டைப் ஆயிடுறேன். டைப் பண்ணும்போது என்ன, இன்குபேஷன் சென்டர் இஸ் கலெக்டிங் சம் மார்ஜினல் அமௌண்ட். இந்த மிஷின் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு வந்து ஒரு 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 150 rupees 200 rupees ரெண்டாக கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஐ ஹேவ் பின் கீப் ஆன் யூஸிங் த மிஷின் த்ரூ தி இன்குபேஷன் சென்டர். ஒரு நாளைக்கு 500 பாட்டில்ஸ் இல்லை ஒரு 5 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ ஜஸ்ட் கிவ் 750 rupees as a rent to the incubation center, and I have been using such kind of machines. That may be called as a technical assistance. இந்த technical assistance-ங்கிறது அதுதான். ஸோ இதே மாதிரி இன்குபேஷன் சென்டர் மூலமாக நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எந்த இடத்துல போய் ப்ராடக்டை சேல்ஸ் பண்ணணும்னு தெரியலனா சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் இன்குபேஷன் சென்டர் டைப் பண்ணி கொடுப்பாங்க. நம்மளோட EDII இன்குபேஷன் சென்டர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வந்து என்னென்னா உங்களோட காலேஜ் பக்கத்தில் இங்கே போடியில் வந்து ஹார்டிகல்ச்சர் காலேஜ்னு ஒன்று இருக்குது. அங்கே வந்து EDIIயோட இன்குபேஷன் சென்டர் இருக்குது. இஃப் சான்ஸ் பெர்மிட்ஸ் அப்படின்னா நார்மலைஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஐ ஹேவ் பீன் ஸ்போக் வித் யுவர் ED செல் கோஆர்டினேட்டர் மூலமாக பேசி என்னென்னா we have been go to the incubation center and visiting the facilities in the incubation center. Incubation centerல என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குங்கிறத நம்ம வியூ பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இன்குபேஷன் சென்டருங்கிற பிஸ்னஸ் இன்குபேஷன் சென்டருங்கிற ஒன்றும் கிடையாது. என்னென்னா they give some facilities to the people, the business people who are having the startup, and they have been giving guidelines for running the business எப்படி ரன் பண்ணுறதுக்குங்கிற கைட்லைன்ஸும் கொடுக்குறது தான் என்ன. They just give support to the people. That may be called as a incubation center. Right. So இது எல்லாமே பார்த்துட்டோம். கடைசியாக என்ன, before going to the conclusion, I want to stress about EDITN. EDITN-ங்கிறது என்ன, it should be an apex institution which may be built entrepreneurial ecosystem among the students as well as among the education institution, among the entrepreneurs. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேரோட டைப் பண்ணி என்னன்னா we just promoting entrepreneurship inside the states. ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் EDII இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் EDII வந்து என்னன்னா 2019 வந்து என்னன்னா among all the states we are getting number 1 ranks. அண்ட் நம்மளுக்கு கீழே வந்து என்னன்னா that should be 2.5 lakh people ஆண்டர்பிரனராக டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். 500+ காலேஜஸில் வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் செல்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. ஸோ அது மூலமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆண்டர்பிரினர் ஆக்குறதுக்கு we are giving a number of training to the students. ஸோ அதில் தான் என்னன்னா நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் இன்னோவேட்டர்ஸ்னு ஒரு காம்படிஷன் நடத்தி we are collecting the new ideas from the people. ஸோ அந்த ஐடியாஸை வச்சு அவங்கள ஆண்டர்பிரினராக மாற்றுறதுக்கு we are giving initiation in the academic institution. and 10 business incubators இருக்கு. அதில் ஒரு business incubator தான் நம்ம தேனி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு. if chance permits we have been visiting the incubation center. EDIIயோட ப்ராக்ரெசிவ் ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா
So that is 4 steps are that. 2013 பார்த்தீங்கன்னா விஷன் 2023 கீழே ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ்க்குலாம் வைப்ரண்ட் ஆக்குறதுக்காக டிஎன் விஷன் டெவலப் பண்ணணும். அண்ட் ஐஇடிபிங்கிறது அந்த காலேஜஸ் ஸ்கூல்ஸ் அகாடமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன் மூலம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆண்டர்பிரனராக மாற்றுறதுக்கு. அண்ட் 2017 பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்எம்பிஐஐடிபி தமிழ்நாடு மிஷன் மேனுஃபேக்சரிங் பிஸ்னஸ் இன்குபேஷன் இனோவேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமே ஒன்று டெவலப் பண்ணி அது மூலமாக சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இல்லைன்னா அகாடமிக் இன்ஸ்டியூஷனில் ரிசர்ச்சை ஃபுல்லாமே. ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே வந்து ஃபைனல் இயரில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவீங்க, எல்லாருமே டிஃப்ரென்ஷியேட்டடாக ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவீங்க, இல்லாத ப்ராஜெக்டை பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்டுக்கு சொசைட்டிக்கு டெவலப்மெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அது வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் இன்னோவேட்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம் கீழே ரிஜிஸ்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் இஸ் ரெடி டு கிவ் சப்போர்ட். அதே மாதிரி இன்னோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராமே ஒன்று இருக்குது. அது எஸ்பெஷலி ஃபார் வவுச்சர் ஏ. வவுச்சர் பி பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் நம்ம. ஸோ அதில் உங்களோட ஐடியா டிஃப்ரென்ஷியேட்டடான ஐடியா இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு அப் டு 2 lakh வரைக்கும் என்னென்னா கவர்மெண்ட் இஸ் ரெடி டு கிவ் தி கிராண்ட். ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்னென்னா தமிழ்நாடு மேனுஃபேக்சரிங் பிஸ்னஸ் இனோவேஷன் இன்குபேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் கீழே வருது. அண்ட் டான்சிம் தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் இனோவேஷன் மிஷன். ஸோ இது கீழே வந்து என்னென்னா 2000 ஸோ வி ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டார்ட் அப் நிறைய டெவலப் பண்ணுங்கிறது இனிஷியேட்டிவ் மிஷனாக வி ஹேவ் பின் ஃபோக்கஸிங் ஆன், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் EDITN. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கிவ் அ ஸ்பார்க் டுவர்ட்ஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னா என்னென்னு நம்ம சொல்லியிருக்கேன், நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன், நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்தேன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கீப் ஆன் வாட் ஆர் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் தேர். ஸோ இன்னொன்று சொன்னேன், நம்ம நிறையா வந்து கவர்மெண்ட் செக்டார்ஸ்லாம் ப்ரைவேட் செக்டாராக மாறுது. ஸோ இப்போவுமே நீங்கள் வந்து இனிஷியேஷன் எடுங்க, எந்தெந்த செக்டார்ஸ்லாம் வந்து ப்ரைவேட் ஆகும்னு ஜஸ்ட் அசம்ஷன் பண்ணுங்கள். அது மூலமாக உங்களோட ஐடியா டெவலப் பண்ணி என்னன்னா யூ ஜஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் த நேஷன் ஸ்டார்ட் அப் நேஷன். ஸோ அப்படி மாறும்போது என்னென்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இந்தியா அட்டைன் த பொசிஷன் கால் டெவலப் நேஷன். ஸோ வித் திஸ் ஐ ஹாவ் டு thank the authorities of Nadar Saraswathi College, especially principal sir and the coordinator sir and CSE departments and the technical team and all the authorities. Thank you for arranging this beautiful session by sharing my thoughts with the students regarding entrepreneurship awareness among the students. Thank you all. If you have any queries or questions or any clarifications, kindly ask with me. I am ready to clarify your doubts and questions. Please. Students, if you are having any queries or questions, kindly ask with me. Good morning, sir. Yes, ma. Good morning. I am Siva Sharma Karthik, working as assistant professor in computer science and engineering department. Yes, sir. Good morning. Already we have received some questions during the registration of this webinar, sir. Fine, sir. From the participants. Shall I proceed? Yes, sir. Definitely. Okay, sir. And the first question is that which is more crucial to the success of a startup, whether it's an idea or the execution? Sir, both are very important because the idea, there should be 4 stages. That is, we just create an awareness among the students. Then we have been informing the students to generate new idea which is not available in the market or which is not existed in the market. So based on the idea, the execution part may be very, very important because someone is failed to execute their idea. So it should be 50-50 process. So both the idea is very important as well as once that is they have been executing their idea into a product or prototype is very important. Someone have been failed in that stage. So we, the EDII, have been training the students to execute their idea through mentorship programming. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. And the next question, if some person's having a great idea which will have no competition, Yes, sir. how can they protect it from others in such a way that they do not steal their ideas? Yes, sir. Through IPR. So they have been registering their idea through by getting patents as well as it should be some social idea means they have to get some copyright. So if they have been get patent or copyright for their idea, then it should be protected. Okay, sir. Thank you, sir. Next question. Yes, sir. What are the major responsibilities that an entrepreneur should take when they end up in failure? What, sir?
What are the major responsibilities that Yes, an sir. entrepreneur should take when they end up in failure? Yeah, once they have been failure means, and then they have been analyze the reasons for failing. So because they cannot concentrate on the key skill areas. What is the knowledge? What are the knowledge they are having, and what skills they have been execute, and what is their attitude towards the business. So these key skill areas have been analyzed means then it should be the helpful for the person to recover from their failure. And it government also gives some programming. Likewise, recently ILO, International Labour Organization, have been planned three type of training for the entrepreneurs who have been failed. Likewise, GYB, generate your business, and start and improve your business, and improve your business. So that should be three kind of programming which may be given by ILO, International Labour Organization, through with the help of EDII Tamil Nadu, and they have been analyzed the people who are all failed in entrepreneurship. So these kind of programming have been maybe helpful for the people for transforming their self from the failure and get success in the future. Okay, sir. Next question. Yes, sir. In rural areas like Theni, Hmm. at present, what type of services or products they should offer now? So actually, our area, so we just plan on MKEDA is plan on having that agri-based incubation center. So because our area is completely based on agri, so even though we are not having technological advancement like Coimbatore or Bangalore, like developed cities, so we just keep on concentration on agri-oriented products. So because even though it is a technical institution or arts and science institution, the people students are from agri oriented family. So we just plan on agri oriented product means it should help the students to develop their ideas towards what are the things they have been faced in day-to-day life. Even though they are going to the family, go back to the home, and with their family they have been work on through agri culture oriented products. So if it is even though we cannot stress it up by means of not only focus on agri oriented products, if it is also technical oriented products means we have been invite the students to present through ideation as well as voting or some other reputed things. But I have been stressed up. The only thing is our area is based on agri-oriented area. So if we have been developing the ideas through agri-oriented means it will be helpful for transforming the nation also. Thank you, sir. Sir. The last question, sir. Yes. If someone is going to start have a business now, Hmm. what will be your single piece of advice? The major advice you are giving? Yeah, sir. So actually, whatever the business it may be, you just analyze the needs and wants of the customer. Whether the product, whether you are creating a new product or new process or new service, whatever it may be, the customer is really need that product or not. Whether the your product or your process or service have been resolving the problem they have been faced with the existing products. So once this thing may be analyzed, means it will be helpful for capturing the market as well as fulfilling the needs and wants of the customers. So my kind advice is whatever the students, if you want to create a startup or if you want to enter into the entrepreneurship means, just identify the innovative ideas or innovative thoughts by means of analyzing the problems which may be faced by the customers. So if the thing may be analyzed means it would be helpful for making yourself as a better entrepreneur and your startup maybe as a better startup. Thank you, sir. Thank you for your clear information. I Thank you, sir. hope Thank you. we hope more entrepreneurs will emerge from our college. Yes, sir, Thank you, definitely, sir. definitely. Thank you, sir. Over to you. Over to Uday Kumar, sir. So thank you, sir. Yes, sir. Thank you. Da- Dance to the beat of your own drum, whether the world likes a rhythmic movement or not. So move ahead with courage. Thank you for the valuable webinar, sir. It's time for the vote of thanks, and it will be delivered by Mr. Uday Kumar, sir, the coordinator of webinar. Welcome you, sir.
Good afternoon, all participants. This is a time for vote of thanks. I start my vote of thanks with the management. I thank TMHNU institution and our college, and the association with IAEC, with the Department of Computer Science and Engineering. And we are just conducting this program, and we have done various works for the success of this particular program. I thank the chief guest, Mr. R. Ramachandran, Field Coordinator, EDII, Hub, Madurai, Kamaraj University. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. And I thank all the participants, more than 200 plus from various states, and the students from our own institution are attending this particular program for more than 2 hours. I thank all of them for their support, and I finally thank the team which was worked for this particular success. Thank you. So I would also like to express my sincere thanks to the principal for giving support for organizing such kind of programming to develop the students regarding entrepreneurship. And also special thanks to Arivalagan sir and team for organizing this wonderful program. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, sir.